El camino hacia el cementerio todavía oler aluvia. El cielo estaba gris, como si también estuviera de luto. Mis manos temblaban mientras sostenía la foto de mi esposo. Su sonrisa parecía observarme desde otro tiempo. Mi hijo caminaba delante de mí en silencio. No me miraba. Ni una sola vez durante el entierro. Cuando terminó todo, dijo que necesitaba hablar conmigo lejos de todos. Su voz era dura. Extraña. Except, porque era mi hijo. Y porque algo en sus ojos parecía roto. Manejamos durante horas por caminos que jamás había visto. Los árboles en altos y oscuros, como guardianes sin rostro. El sonido del motor era el único testigo. Yo intenté preguntar a dónde íbamos. Solo respondió que lo sabría pronto. Mi estómago se cerró lentamente. El aire dentro del auto se volvió pesado. Sentía que cada minuto se volvía más largo que el anterior. Cuando finalmente detuvo el auto, estábamos en un lugar vacío. Un campo silencioso, con tierra humida y olea a madera mojada. El viento soplaba como si murmurara nombres. El barco primero. Abrió la puerta lentamente. Me invitó a salir sin mirarme directamente. Yo obedecí, con una sensación de frío en la espalda. El cielo parecía hundirse sobre nuestras cabezas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Mi hijo se acercó unos pasos más. Su sombra larga me cubrió como una advertencia. Entonces señaló un punto en el suelo. Un hoyo recién cavado. La tierra removida todavía brillaba con humedad. Mi respiración se cortó de repente. Mis piernas se debilitaron. El olor a tierra recién abierta me llenó la garganta. El dijo que había llegado mi momento. Que todo tenía que terminar aquí. Su voz y no era la de mi hijo. Era otra cosa. Otra persona. O algo peor. El vacío me envolvió por completo. No había suelo, ni cielo, ni viento, solo una oscuridad líquida que parecía moverse a su alrededor. Mis sentidos estaban confusos, escuchaba susurros, veía luces que desaparecían al instante, y sentía un frío que calaba hasta los huesos. Mi cuerpo flotaba, incapaz de tocar algo sólido. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Mi hijo estaba allí, aunque no podía distinguir su forma. Su presencia era un peso invisible que me empujaba hacia abajo, hacia la negrura. Sentí una fuerza que me giraba, como si la misma oscuridad estuviera jugando conmigo. Record su sonrisa antes del entierro de mi esposo, y el dolor me atravesó como un cuchillo. Todo se mezclaba, recuerdos de amor, de perdida, de traición, de miedo. Entonces six algo que me hizo congelar. Entre la oscuridad, se dibujaban figuras humanas, fragmentos de personas que conocía, pero deformadas, como reflejos de un espejo roto. Parecían atrapadas, gritando silenciosamente, extendiendo las manos hacia mí, rogando por ayuda. Mi hijo se acercó más, su sombra alargada y cambiante, y su voz llegó directamente a mi mente. Aquí no hay regreso. Mi corazón quería escapar de mi pecho. Sentí que flotaba hacia un punto de luz lejana, pequeña y tenue. La luz temblaba, pero era lo único que me daba esperanza. Intenté concentrarme en ella, avanzar hacia ella, pero la oscuridad me llevaba hacia el hoyo que había visto en la tierra humida. Cada intento de moverme hacia la luz era más difícil que el anterior, como si caminara bajo un peso invisible que me aplastaba. Mi hijo se transformaba ante mis ojos, su rostro cambiaba, sus ojos brillaban como pozas de fuego, su sonrisa se volvió grotesca. Sentí que lo que me empujaba hacia el vacío no era solo él, sino algo mucho más antiguo y poderoso. La tierra, la oscuridad, la figura entre las sombras del bosque, todo estaba conectado. La luz, sin embargo,
persistia, titulando, invitandome, susurrando que aun podia elegir. Seri los ojos y recorda mi esposo, su abrazo, su voz calmante. Hizo mi dio fuerza. Abri los ojos y avance hacia la luz, un claro oscuridad trataba de detenerme. Sentí que cada paso era una lucha contra un peso inimaginable, como si mil ones de manos me agarraran y quisieran arrastrarme de regreso. Mi hijo gritó, pero el sonido no era humano, era un eco que resonaba dentro de mi cabeza, llenándola de terror. A pesar del miedo, no me detuve. La luz creció un poco más, cálida y brillante, rozando mis manos como un recuerdo de seguridad. La oscuridad rugió, formando figuras que se retorcían y desaparecían al instante. Mi hijo extendió sus brazos en un último intento de detenerme, pero no tenía miedo. Mi instinto de supervivencia me impulsaba hacia la luz, y con cada paso sentí que la negrura se debilitaba. De repente, la luz me envolvió por completo. Era intensa, cegadora, pero también reconfortante, como si abrazara cada parte de mi ser. Mi hijo gritó por última vez, un sonido que se fragmentó y desapareció en la nada. La oscuridad comenzó a romperse a mi alrededor, fragmentándose en pedazos que flotaban y se desvanecían. Mi cuerpo descendió suavemente, y finalmente mis pies tocaron suelo firme. El aire olía a tierra mojada, pero no había viento maligno ni sombras deformes. Mi alrededor estaba en un bosque, pero no era el mismo bosque del que había venido. Era más luminoso, más vivo, y sentí una presencia tranquila observándome desde los árboles. Mi hijo no estaba allí. Solo el silencio y un murmullo suave, como si el bosque mismo respirara. Pero dentro de mí, sabía que lo que había visto y sentido nunca me abandonaría completamente. Algo me había seguido desde aquel hoyo y aquella oscuridad profunda. Y aunque había escapado del abismo, algo en la sombra de mi hijo persistía, recordándome que los finales a veces solo son comienzos disfrazados. El bosque parecía un refugio, pero también un recordatorio. Un lugar donde la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, coexistían en un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier instante. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y comprendí que el verdadero terror no estaba en lo que había caído, sino en lo que había sobrevivido dentro de mí. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo de mi propio miedo podía resurgir. Y mientras caminaba por aquel bosque, con la luz filtrándose entre los árboles, supe que mi historia no había terminado. No podía terminar. Porque el final verdadero, el que esperaba en las sombras, aún me seguía. Cada paso que daba era una lucha contra algo que no podía ver, pero que siempre podía sentir. Y con el corazón latiendo y la mente llena de preguntas sin respuestas, continué avanzando, sabiendo que el final, de algún modo, aún estaba muy cerca. El viento se volvió más fuerte, arrancando hojas de los árboles y arrastrándolas hacia nosotros. Sentí que el mundo se estrechaba a nuestro alrededor. El suelo temblaba bajo mis pies, aunque sabía que era mi imaginación. Intenté retroceder, pero mi hijo me bloqueó el camino. Su mirada era fría, casi metálica. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El silencio alrededor era absoluto, solo roto por el crujir de ramas secas. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Él inclinó la cabeza y me observó como si evaluara cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Entonces, su mano se levantó, señalando la oscuridad más allá del hoyo. Vi sombras moviéndose entre los árboles. No podía distinguir qué eran, pero sentí sus ojos fijos en mí. El miedo me hizo dar un paso atrás. El hoyo parecía llamarme, como si respirara. El aire olía a tierra mojada y algo más,
algo ácido, desagradable. Mi hijo hablo de nuevo, y su voz tenía un eco extraño, como si viniera de lejos. Dijo que todos los secretos se revelan al final. Que las traiciones y los errores no podían ser olvidados. Sentí un golpe en el pecho, no físico, sino emotional, como si me arrastran hacia abajo. Mis rodillas temblarán y casi caigo. El horizonte se oscureció todavía más, y sombras más densas comenzarán a rodearnos. Mi hijo sonrió, pero no era la sonrisa de antes. Era una sonrisa llena de amenaza y final inevitable. Intenté razonar con él, preguntando por qué hacía esto. Pero no respondió, solo extendió sus brazos hacia mí lentamente. El aire se volvió helado y mi respiración se condensaba en nubes blancas. Sentí que cada segundo duraba eternidades. Entonces escuché un susurro entre los árboles, algo que parecía mi nombre. Giré la cabeza, intentando encontrar la fuente, pero todo estaba vacío. El miedo se convirtió en pánico. Mi hijo avanzó un paso más, y sentí que no era humano. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, y su sombra se alargaba sobre el suelo húmedo. El hoyo parecía más profundo de lo que debería ser, y un frío intenso emanaba de él. Mi cuerpo estaba paralizado por completo. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar. Y entonces comprendí que esto no era solo un juego, ni un enojo pasajero. Era algo mucho más oscuro y calculado. Mi hijo estaba decidido, y yo era parte de algo que no podía comprender. El aire vibraba con una tensión insoportable. Sentí un tirón en el estómago, como si fuerzas invisibles me empujaran hacia el hoyo. Intenté luchar, pero mis brazos pesaban toneladas. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Sombras negras danzaban alrededor del perímetro, creciendo más cerca con cada segundo. Mi hijo abrió la boca para decir algo más, pero la voz que salió no era la suya. Era un susurro que parecía venir del propio abismo. Sentí que todo mi cuerpo se helaba, y la desesperación me cubría como un manto. El hoyo, el viento, las sombras, todo conspiraba para arrastrarme un final que no podía evitar. Y mientras mis pies finalmente tocaban el borde del agujero, un sonido seco y metálico resonó detrás de mí, como si algo hubiera despertado en la oscuridad. Mi hijo me miró, con una expresión que no era humana, y dijo algo que heló mi sangre. Esto es tu fin, pero no es el mío. En ese instante, entendí que lo que estaba ocurriendo era solo el comienzo de un terror que no terminaba allí. Después del funeral de mi esposo, mi propio hijo me llevó a un lugar remoto y sus palabras helaron mi sangre. Este es tu fin. Lo que six allí cambió todo lo que creía saber sobre él, y sobre mí. Podré sobrevivir a lo que me espera en la oscuridad. No podrás apartar la mirada hasta descubrir el aterrador final. Sentí un estremecimiento recorrer todo mi cuerpo mientras las palabras de mi hijo se grababan en mi mente. El hoyo parecía absorber la luz, como si fuera un portal a otra realidad. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. El viento rugía alrededor, arrancando hojas y ramas, golpeando mi cara con fuerza helada. Las sombras en los árboles se movían, alargando sus formas de manera imposible, como si respiraran. Mi hijo dio un paso hacia mí, y con cada movimiento, su silueta parecía distorsionarse, volviéndose más alta, más oscura. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y sentí un calor maligno irradiando de los. Quise gritar, pero mi voz se había perdido en el aire pesado y húmedo. El hoyo parecía llamarme, un susurro gutural que penetraba mi mente. Sentí que algo dentro de mí me arrastraba hacia él, un peso invisible que no podía resistir.
Mi hijo abrió las manos, y6 como pequeñas partículas de sombra se elevaban de la tierra alrededor del agujero. Era como si la misma tierra estuviera viva y conspirara contra mí. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El mundo a mi alrededor comenzó a temblar y oscurecerse, y cada sonido se distorsionaba. El susurro de mi nombre se volvió más fuerte, más insistente, como si viniera de todas partes a la vez. El frío se volvió insoportable, como si mil agujas atravesaran mi piel. Mi hijo inclinó la cabeza, y de sus labios surgió un murmullo que no entendía, pero que me helaba por dentro. De repente, la tierra bajo mis pies crujió y se abrió, revelando algo que brillaba con un rojo profundo. Vi formas moviéndose dentro, siluetas que parecían humanas pero deformes, atrapadas en un tormento silencioso. Un olea a metal y tierra quemada llenó mis pulmones. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Mi hijo extendió las manos hacia mí, y sentí que un poder invisible me tiraba hacia el hoyo. Era imposible resistir, cada fibra de mi cuerpo gritaba por escapar. Entonces, escuché un golpe detrás de mí, seco y contundente, como si algo hubiera caído. El sonido me dio un segundo de claridad. Giré la cabeza, y6 algo que no podía comprender. Entre las sombras, una figura emergió lentamente, alta y cubierta de niebla. No era humana, y sin embargo, tenía algo familiar en sus ojos. El aire vibraba a su alrededor, y el miedo que sentía se transformó en terror puro. Mi hijo retrocedió apenas unos pasos, pero su sonrisa no desapareció. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y con cada paso, sentí que el mundo se desmoronaba. Mis piernas finalmente se movieron, impulsadas por un instinto de supervivencia. Corrí hacia la nada, sin un camino claro, solo con el deseo desesperado de alejarme de ese lugar. El hoyo detrás de mi parecía latir, como si respirara y esperara que quiera. Mi hijo me seguía, pero sus movimientos eran extrañamente fluidos, casi sobrenaturales. La figura entre las sombras extendió una mano hacia mí, y una voz profunda resonó en mi mente. No hay escape, pero aún puedes elegir. Mi respiración se volvió errática, y sentí un calor desconocido recorriendo mi espalda. Cada segundo era un mundo, y cada paso podía ser el último. El viento rugía, las sombras danzaban y la tierra temblaba bajo mis pies. El corazón de la noche parecía latir conmigo, y su pulso me empujaba hacia un destino que no comprendía. Y mientras corría, supe que este lugar no era solo un terreno remoto. Era un umbral. Un lugar donde los secretos se revelan y los finales se transforman en comienzos que nadie puede predecir. Mi hijo levantó la voz, ahora completamente diferente, resonando como mil ecos en la oscuridad. Aquí termina tu camino, y nada volverá a ser igual. Sentí un tirón final, un instant donde la realidad y la pesadilla se fusionaron. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y caí en un vacío que olía muerto y recuerdos olvidados. Y en esa queda, comprendí que mi vida, mi familia y mi mente nunca serían las mismas otra vez. El mundo se volvió negro, pero un último pensamiento cruzó mi mente. Nada pude preparar para lo que espera en la oscuridad más profunda. Sentí que mis pasos se volvían más firmes mientras el bosque parecía acogerme. El aire se volvió más cálido, y un silencio tranquilo reemplazó el rugido de la oscuridad. Me detuve junto a un claro iluminado por la luz del atardecer, dorada y calmante. Por primera vez en horas, pude respirar sin sentir el peso de la negrura sobre mis hombros. Recordar a mi esposo, su voz y su risa, y por un instant sentí que él estaba allí, observándome, protegiéndome. Un susurro suave recorrió el claro, como si el bosque mismo me hablara, has sobrevivido. Has elegido la luz.
Seri los ojos, dejando que la calma me envolviera. Sub que mi hijo ya no estaba conmigo, pero también entendí que lo que había sucedido no era simplemente un final, sino una prueba de fuerza y resiliencia. La oscuridad que me había perseguido no desapareció del todo, pero aprendí que podía seguir adelante sin ser consumida por ella. El bosque se transformó en un refugio, un lugar donde podía reconstruir mi vida paso a paso. Cada sonido de hojas moviéndose y cada rayo de sol que atravesaba las ramas era un recordatorio de que la vida continuaba. Finalmente, avance hacia el camino que levaba fuera del claro, con la certeza de que aunque el perdu siempre estaría conmigo, tenía la capacidad de elegir mi futuro. Mi corazón, todavía latiendo rápido, comenzó a calmarse. Y mientras me alejaba del lugar donde el terror me había alcanzado, sentí una paz que creía imposible. Había sobrevivido, y con ello, había descubierto algo más profundo. La fuerza para enfrentar cualquier sombra, y la esperanza de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. El bosque quedó atrás, silencioso pero vigilante, y yo continué caminando hacia la vida que aún me esperaba, más fuerte y más consciente que nunca. El final de aquel día no era solo un cierre, sino el comienzo de un renacimiento. Un nuevo capítulo, donde el miedo ya no gobernaba, y la luz, aunque tenue, siempre encontraba su camino.